Assalamu alaikum dear learners, welcome back to my another video. This is MD সাইফুল ইসলাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম। এই ভিডিও থেকে আপনি 10টি ওভারইউজড ওয়ার্ডস শিখতে পারবেন এবং এগুলোর সঠিক উচ্চারণ অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশন আয়ত্ত করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। Let's get started. 10 overused words and correct your pronunciation. Number 1, breakfast. Breakfast. Not breakfast, it is breakfast. I eat my breakfast at 8 a.m. every day. Number 2, jewelry. Jewelry, not jewelry. My wife likes jewelry. Number 3, plural. Plural. Mice is a plural form of mouse. Number 4, biscuit. Biscuit, not biscuit. It is biscuit. I like biscuit. Number 5, recipe. Recipe, not recipe. Recipe. I would like to apply this recipe in my food menu. Number 6, hungry. Hungry, not hungry. It is hungry. I am hungry. Number 7, absolutely. Absolutely, not absolutely. Absolutely. You are absolutely right. Number 8, enthusiastic. Enthusiastic. Enthusiastic, not enthusiastic. Enthusiastic. He is enthusiastic about that matter. Number 9, word. World. Walk. আমরা উচ্চারণ করি যে উচ্চারণগুলো সাধারণত মিসপ্রনাউন্স হয়ে থাকে। ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ক। এখানে আর ইজ নট প্রনাউন্সড। আর এর উচ্চারণ সাইলেন্ট থাকবে, অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ড হবে না, ওয়ার্ড হবে। ওয়ার্ল্ড হবে না, ওয়ার্ল্ড হবে। ওয়ার্ক হবে না, ওয়াক হবে। নাম্বার 10, এডুকেশন। এডুকেশন, নট এডুকেশন। এটার উচ্চারণ হবে এডুকেশন। এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ আ নেশন। Thank you everybody for watching my video.